Okay, we are live. All right. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Kristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Sanyavadi Pastatya Satari Om Agyana Timarandasya Yandana Kavasalakaya Chakshulam Litandina Tasna Sri Guravi Namaha Sri Chaitanya Manu Bhista Sapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Swapadantikam Pandiham Sri Gurun Sri Yuttapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvitam Savaduta Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Ramastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusati Devi Purnamami Hari Priyan Vanchakor Potaru Gascha Kripa Sundhuye Vacha Patitanam Pavanavyo Vaishnavyo Navaya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Grantara Srimad-Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Srimad-Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1. Questions by the sages. Então, Srimad-Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 1, Verso número 3. As perguntas dos sábios. Nigamakalpataru Galitam Phalam Sukkamukad Amrita Dravya Samyutam Pibata Bhagavatam Sasmalayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavuka. Nigamakalpa Taru Galitam Phalam Sukkamukad Amrita Dravya Samyutam Pibata Bhagavatam Rasmalayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavuka. Nigamakalpataru Galitam Phalam Sukkamukad Amrita Dravya Samyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavuka. You can read the translation. Ok. Então, lendo a tradução do verso. Ó homens hábeis e pensativos, saboreai o Srimad-Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami. Portanto, este fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora seu sumo nectário já fosse saboreável por todos, inclusive as almas liberadas. English translation. Srila Prabhupada. O expert and thoughtful men, relish Srimad-Bhagavatam, the mature fruit of the desired tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Sri Shukadeva Goswami
Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. So this sloka is divided into 4 lines. Então, We'll look at it in the 4 lines. Então, esse shloka é dividido em quatro partes, em 4 linhas. A gente vai estudar ele dessa maneira. This Bhagavatam is a mature fruit of the tree of Vedic literature. Este Srimad-Bhagavatam é o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. And this nectarian Bhagavatam, which emanated from the mouth of 𝐁𝐸𝐴𝐵 Goswami, E este lábio, ele emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami. is easy to swallow and perfect in all respects. E ele, então, ele é muito facilmente digerível. 3. The Bhagavatam's nectarian juice is relishable by liberated souls. E o terceiro é que esse sumo nectário é saboreável por todos. And souls still to achieve liberation. Inclusive as almas liberadas. Bhagavatam is for liberated souls and souls who are not liberated. O Bhagavatam é para almas liberadas e para almas que ainda não são liberadas. And the last one is, it is especially relishable for the expert and thoughtful souls. E a última parte é que ele é especialmente saboreado pelas almas, especiais. Fully conversant with the mellows of devotional love. Que estão totalmente já, têm um entendimento já sobre os relacionamentos amorosos. So this is the 4 topics in this sloka. Então, esses são os 4 tópicos que esse shloka está tratando. So first one is Nigama Kalpataru Galitam Phalam. Então, the first one. O primeiro é este Nigama Kalpataror Garitam Palam. The Srimad-Bhagavatam is a mature fruit of the Vedic tree. The tree of Vedic literature. The mature fruit of the tree of Vedic literature. Então, quer dizer que o Srimad-Bhagavatam é o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Srila Prabhupada translated the word Nigama as the Vedic literatures. Srila Prabhupada, ele traduziu a palavra Nigama como literatura védica. So, in the purport, he said, the second paragraph, he said, the Vedas are compared to the desire tree because they contain all things knowable by man. They deal with mundane necessities as well as the spiritual realization. The Vedas contain regulated principles of knowledge covering social, political, religious, economic, military, medicinal, chemical, physical, and metaphysical subject matter, and all that may be necessary to keep the body and soul together. Então, o Srila Prabhupada fala na segunda parte do significado. Os Vedas são comparados a árvores dos desejos porque contêm todas as coisas conhecíveis pelo homem. Eles tratam das necessidades mundanas, bem como a realização espiritual. Os Vedas contêm princípios reguladores de conhecimento, cobrindo os temas social, político, religioso, econômico, militar, medicinal, químico, físico e metafísico, e tudo o que possa ser necessário para alguém se manter vivo. In other words, any subject you take, even materially, any subject you take in this world is coming from the Vedas.
Ou seja, qualquer tema que exista nesse mundo, qualquer coisa que exista nesse mundo, qualquer objeto de conhecimento vem dos Vedas. including our atomic weapons. It's all come from the Vedas. Inclusive, as nossas armas atômicas também vêm dos Vedas. But at the present moment, it is motivated by ignorance. Mas, no momento, isso é motivado pela ignorância. Like the weapon in the mode of goodness, that is Brahmastra weapon. That's in goodness. Assim como uma arma no modo da bondade é uma Brahmastra. Essa é uma arma no modo da bondade. The science is coming from the Vedas. It's from the Vedas one get the knowledge how to construct these weapons. E através dos Vedas, as pessoas podem obter conhecimento de como construir essas armas. Therefore, Prabhupada said, Nigama means the Vedic literatures, because everything is coming from the Vedas. Por isso que Prabhupada usa essa palavra, Nigama, porque tudo está vindo da literatura védica. The Kalpa Vriksha tree is a desire tree with the potency to fulfill all desires. A Kalpa Vriksha é a árvore dos desejos, que tem a capacidade de satisfazer todos os desejos. So the Vedas fulfill all desires in the mode of ignorance, in the mode of passion, the mode of goodness and transcendence. Portanto, os Vedas, eles satisfazem todos os desejos, tanto no modo da ignorância, quanto da paixão, quanto da bondade, e relativo também à transcendência. Bhagavatam fulfill all desires, but it gives us something which we cannot get in the mundane world. It gives us something higher, which is described here as rasa. O Bhagavata, ele nos satisfaz todos os nossos desejos e nos dá tudo aquilo que nós buscamos. E mesmo para coisas transcendentais, ele pode nos satisfazer através das raças. In the first verse, No primeiro, Srimad-Bhagavatam established Krishna as the supreme personality of Godhead and the source of everything. No primeiro verso, Vyasadeva havia assim instituído Krishna como a suprema personalidade de Deus e a fonte de tudo. In the second verse, Vyasadeva was explained the perfect and unadulterated religion for worshiping the supreme personality of Godhead. E no segundo verso, Vyasadeva também falou sobre a religiosidade perfeita no sistema de adoração à suprema personalidade de Deus. In this third verse, he has invited everyone to come and enjoy. E neste terceiro verso, então, ele está convidando todos a virem desfrutarem. So, we should be ready to enjoy. Então, devemos estar preparados para desfrutarmos. The fulfillment of material desires, however, is not the ultimate. The ultimate is the spiritual desire. Mas o desfrute dos bens materiais não é o fim último. O fim último é o bem-estar espiritual. So, in Prabhupada explained in the purport, the third paragraph downstairs, down, the third paragraph. So the Prabhupada said, therefore, the rasas were originally exchanged between the spiritual living being and the spiritual whole, the supreme personality of Godhead. Third paragraph. Yes, third paragraph, down the third paragraph. Third paragraph. Third paragraph, down. Past the half of the paragraph, the page. Therefore, the rasas were originally exchanged between the spiritual living being
and the spiritual whole, the supreme personality of Godhead. Então, essas raças originalmente são experimentadas entre a alma espiritual individual e a alma espiritual suprema, a suprema personalidade de Deus. The spiritual exchange or rasa is fully exhibited in spiritual existence between living beings and the supreme being, the supreme Lord. Essas raças são experimentadas, então, através dessa troca espiritual entre a alma individual e a alma suprema. Rasa or pleasure, enjoyment, it is activity between the individual soul and the supreme soul. Então, a alma, a raça, a atividade espiritual, ela é experimentada entre a alma individual e a alma suprema. It is not between the conditioned souls. Não é entre as almas condicionadas. Between the conditioned soul, there is nothing but suffering. Entre as almas condicionadas não existe nada além de sofrimento. Enjoyment is activity of the spirit soul in connection with the supreme soul. Porque o desfrute é algo que existe entre a alma individual espiritual, a alma espiritual individual e a alma suprema. This is what Prabhupada is saying. The rasas were originally exchanged between the spiritual living being and the spiritual whole, the supreme Lord. The spiritual exchange of rasa is fully exhibited in spiritual existence between living beings and the supreme Lord. Now we are doing it between the conditioned souls. That is the problem. Então, como Prabhupada fala aqui na última parte do significado, o intercâmbio espiritual ou raça manifesta-se plenamente na existência espiritual entre os seres vivos e o Senhor Supremo. E isso é desfrute, isso é verdadeira bem-aventurança. O que a gente está experimentando agora é raças entre pessoas mundanas. Isso não traz nada além de sofrimento. The supreme personality of God is therefore described in the Shruti mantras, Vedic hymns, as the fountainhead of all rasas. When one associates with the Supreme Lord and exchanges one's constitutional rasa with the Lord, then the living being is actually happy. A suprema personalidade de Deus é, portanto, descrito nos Shruti mantras e nos Védicos como o manancial de todas as raças. Quando o ser vivo se associa com o Senhor Supremo e intercambia sua raça constitucional com o Senhor, ele é realmente feliz. The Bhagavatam shows us the way how to regain our original position of testing this rasa with the Supreme Lord. E o Bhagavatam nos ensina como nos recobrar da nossa posição constitucional original e religar essa raça com o Senhor Supremo. This is the business of Bhagavatam for those who are very fortunate to study Bhagavatam. E esse é o propósito do Bhagavatam para aqueles que são afortunados o suficiente para estudarem o Bhagavatam. Although Bhagavatam is part of the Vedas, it is part of the Vedas which describe everything, but Bhagavatam offers something which is not found anywhere. Mas apesar do Bhagavatam fazer parte dos Vedas, o Bhagavatam oferece algo que não se encontra em outro lugar. So Sri Sanatana Goswami said, Bhagavatam is my only friend. Sanatana Goswami. Yes. Então, Sanatana Goswami diz que o Bhagavatam é meu único amigo. He said, Bhagavatam is only my treasure. O Bhagavatam é o meu único tesouro. It's my wealth. É a minha fortuna. It's my companion. É a minha companhia. I don't know the day we have a student companion. That is useless. You have that student companion? Oh, those days we have a book says student companion. We'll carry it. we carry it. But that is useless. The real companion is Srimad-Bhagavatam. I don't know what the student companion is. It's a book. It's a book. Okay.
Ok, I know it is. Yeah, porque aqui nas escolas sempre tem um livro didático, né? Que acompanha as matérias, por exemplo, livro de inglês, etc. Mas esses são todos inúteis, é totalmente diferente do Bhagavatam. So, if we follow Sanatana Goswami to make Srimad-Bhagavatam our companion, then we are in real life. Então, se nós seguirmos os passos de Sanatana Goswami, fazermos do Bhagavatam nosso guia de estudo para a nossa vida, então nós temos uma vida de verdade. So we should take this very carefully in our head, that enjoyment is between the living entity, the spirit soul, and the supreme soul, not on the body. Então, a gente deve entender que essa raça, esse relacionamento entre a alma espiritual e o Senhor Supremo, não tem nada a ver com o corpo. So, Bhagavatam offered this opportunity. Então, o Srimad-Bhagavatam oferece essa oportunidade. One may obtain a sweet ripened mango only after lengthy and arduous endeavor. A hard labor. You have to plant the seed. You plant the seed and wait until the mango grows. It takes some time. How long does it take? No. Mango? No, you cannot wait 5 years now. Mango doesn't take 5 years before you get it. Mango, if it's macadamia, it will take years. Macadamia take many years to get it. It's more expensive. But mango doesn't take 20 months, 5 months, most you get mango. Yes, you get mango. You cannot wait for years. Yeah, 6 months you get mango at most. You get the mango. Orange, you get it. But there is a point that we have to wait to get it, to germinate. If you plant the seed, to germinate, it will grow, become mature, start producing the fruit. Even when the fruit starts producing, you have to wait for it to be ripe, then you can enjoy it. Maharaj estava explicando sobre a questão que a gente tem que plantar uma semente, então a gente tem que esperar a árvore crescer, então a gente tem que esperar o fruto nascer, o fruto se desenvolver, ficar maduro, até que finalmente a gente vai poder colher o fruto e desfrutar dele. Although we may wait for the time, but when the fruit comes out, the one who planted, you have a purpose of planting a tree. So you will enjoy it. Então, tem esse tempo de espera, mas depois que a gente provar o fruto, a gente vai conseguir desfrutar, porque esse foi o propósito pelo qual nós plantamos a árvore, para poder desfrutar dos frutos dela. But Bhagavatam, we don't need to wait. We don't need to wait for Bhagavatam. It is already available. It's always available. Available for those who are already the Bhavukas, those who are already pure devotee, ready to enjoy it, and those who are not ripe, but not refined, is also available for us also. For both ways, Bhagavatam is available for us. Então, em relação ao Bhagavatam, é diferente, a gente não precisa esperar o Bhagavatam ficar pronto para então poder saborear ele. O Bhagavatam já está pronto para nós saborear ele agora mesmo, nesse momento. Tanto para as almas que já são liberadas e que já são mais refinadas, tanto para as almas que ainda não são liberadas e não são tão refinadas. Elas também, todas elas podem desfrutar do Bhagavatam, ele já está pronto. This Bhagavatam was given by Lord Krishna to Brahma, the branch, that's the branch. The original seed is Krishna, the branch is Brahma, another branch is Narada, another branch is Vyasadeva, then another branch is Sukadeva Goswami. From Sukadeva Goswami to Sutra Goswami to Parikshit Maharaj and to our Acharyas, and we have it. Prabhupada has given to us. Now we have it. Ready to enjoy. Esse Bhagavatam foi You don't have dado to wait for 6 months. de Krishna para Brahmana, para Narada Muni, Vyasadeva, Sudhava Goswami, Sukadeva Goswami, Parikshit Maharaj, e assim foi. E ele já veio pronto desde Krishna para nós. So,
the Bhagavatam which Krishna gave to Brahma, Narada, Vyas, and then to 𝐶ukadeva Goswami had become different in taste. Mas o Bhagavatam que Krishna deu para Brahma, para Narada Muni, Vyasadeva, 𝐶ukadeva Goswami, foi diferente em gosto, em sabor. So it is said here, Sukha Mokhad Amrita Dravya Samyutam. Então é dito aqui, Sukha Mukha Amrita Dravya Samyutam. This Bhagavatam, this nectar which emanates from the mouth of 𝐶ukadeva Goswami is easy to swallow and perfect in all respects. The Bhagavatam. Então, por isso que se fala aqui que ele emanou dos lábios de 𝐶ukadeva Goswami, portanto, este fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora seu sumo nectário já fosse saboreável por todos. You have tasted, you remember, Srikan? No, tasted Srikan? Is it difficult to swallow? I don't know what's that. Pudding? You have tasted Pudding? pudding? Yes. Então, is it difficult to swallow? Vocês já comeram pudim? É diferente? É difícil engolir um pudim? É ruim de engolir um pudim? Samyutam. It is Dravya Samyutam. Amrita Dravya Samyutam. Easily swallowable in all perfection. Perfect in all respect. Means there is no seed. What 𝐶ukadeva Goswami gave to us has no seed, have no skin, have no fibers. Então, esse Bhagavatam é Amrita Dravya Samyutam, ele é muito fácil de ser digerido. Esse Bhagavatam que 𝐶ukadeva está nos dando, ele não tem sementes, ele não tem fibras, ele não tem nada de, sabe? Ele é totalmente perfeito para nós digerirmos. It means that Bhagavatam is superior to liberation. The perfection, the enjoyment Bhagavatam gives to us is superior to the enjoyment we get by practicing yoga or by liberation. This is as nothing. You cannot compare liberation. You cannot compare perfection of yoga. You cannot, not even karmi to the Bhagavatam. There is no comparison. O Bhagavata ele é muito superior, inclusive, à liberação. Essa liberação através da yoga e tudo nem se compara à bem-aventurança que a gente pode ter através do Bhagavata. This is the nature of Srimad-Bhagavatam. Essa é a natureza do Srimad-Bhagavatam. 𝐶ukadeva Goswami, we know, it is said, it's a common saying, that when the parrot tastes the fruit becomes more tasty and relishable. When it touches with the big kiss, it makes it more tasty. Então, it becomes very cool, and more juicy and very sweet. Então é de comum conhecimento que quando um papagaio prova uma fruta, o seu bico faz com que a fruta fique mais doce, ela fica mais gostosa. So when 𝐶ukadeva Goswami, when Bhagavatam was given, when Krishna gave Bhagavatam to Brahma, he told him, expand it. Então, he didn't. Quando Krishna deu o Bhagavatam para Brahma, ele disse, expanda este Bhagavatam. E Brahma não fez isso. He didn't. But, no, he didn't expand it. Não, ele não expandiu. And Brahma gave it to Narada. He also told him, expand it. He didn't. E Brahma então deu para Narada e pediu, expanda este Bhagavatam. E Narada não fez isso. Narada gave it to Vyasadeva. He told him, expand it, but he didn't. Narada também deu para Vyasadeva e pediu, expanda. E Vyasadeva não expandiu. When it was given to 𝐶ukadeva Goswami, I was asked to expand it. He did. E então, quando foi dado para 𝐶ukadeva Goswami, pedido para que ele expandisse, ele sim expandiu o Bhagavatam. So this is 𝐶ukadeva Goswami's Bhagavatam. Então, este é o Bhagavatam de 𝐶ukadeva Goswami.
is different. There are many Bhagavatam, but this 𝐶ukadeva Goswami Bhagavatam is different. Mas este Bhagavatam, tem muitos Bhagavatams, né? Mas este Bhagavatam de Shukadeva Goswami, ele expandiu, ele é diferente. This is very, very tasty, very sweet nectar. Ele é muito, muito doce, muito gostoso, assim, é néctar. Then, after 𝐶ukadeva Goswami, he tasted this nectar and showed the sweetness. What did he do? He didn't keep it. So he said here, Pibata Bhagavatam Rasam Alayam. Bhagavatam's nectarian juice is relishable by liberated souls and souls still to achieve liberation. Então, depois que Shukadeva Goswami fez isso, ele então resolveu dar este Bhagavatam para todos, para as almas liberadas e também para as almas que ainda não são liberadas. If you are learning something, you don't enjoy it until you attain perfection. Sorry? If you are learning something, Yes. you don't enjoy it until you attain perfection in it before you can enjoy it. Se tu está praticando alguma coisa, tu não consegue desfrutar daquilo até tu atingir a perfeição naquilo. Só atinge a perfeição naquilo. Só desfruta daquilo quando tu realmente sabe fazer aquilo perfeitamente. Those who are learning and those who are already perfect in learning, they enjoy Bhagavatam. Mas no Bhagavatam, o Bhagavatam é desfrutável tanto por aqueles que estão recém aprendendo o Bhagavatam, quanto por aqueles que já conhecem o Bhagavatam e já são almas liberadas. Because, like we mentioned before, that the enjoyment is between the spirit soul and the supreme soul, Krishna. So Bhagavatam shifts our attention from oneself to the supreme perception of Godhead. That is the difference. Então isso acontece porque, como a gente falou anteriormente, o desfrute, a raça acontece entre a alma espiritual e o Senhor Supremo. E o Bhagavatam faz com que a gente coloque todo o nosso foco na Suprema Personalidade de Deus. É isso que ele faz. The Bhagavatam changed our attention. It changed our relationship to that of Supreme Krishna, and Bhagavatam insists that we must follow Krishna, we must taste everything in relationship with Krishna. Então o Bhagavatam faz com que a gente mude o nosso foco, né, para a gente se foque totalmente em Krishna, nosso relacionamento com Krishna. E o Bhagavatam constantemente enfatiza isso. We cannot taste rasa. We cannot taste rasa outside Krishna. Nós não temos como provar nenhuma raça fora Krishna. In the purport, Lord Krishna explained here the 12 rasas in the purport. Towards the end of the second paragraph, purport enlisted the 12 rasas. Srila Prabhupada, ele fala aqui sobre as 12 raças. It's because our purport, we are one paragraph ahead of the English. I don't know why, but it's okay. But yes. If you can find it, you see it. Yes, I find it here. Proper enumerated one is Raudra, anger, Adbhuta, wonder, Sringara, conjugal love, Hasya, comedy, Dhira, chivalry, Daya, mercy, Dasya, servitorship, Sakya, fraternity, Bhayanaka, horror, Vibatsa, shock, Santa, is 11, and Vatsalya, parenthood. These are the 12 rasas. Out of the 12, only 5 is primary and the 7th is secondary. Então, aqui nós temos as 12 raças, então, como o Srila Prabhupada enumerou no significado. Primeira é Raudra, ira, Adbhuta, maravilhamento, Sringara, amor conjugal, Hasya, comédia, Vira, cavalheirismo, Daya, misericórdia, Dasya, servidão, Sakya, fraternidade, Bhayanaka, horror, Bibhatsa, choque, Santa, neutralidade e Vatsalya, parentalidade. E dessas, só 5 são principais, as outras são secundárias. You know, some people, they pay tickets
to go and for horror movies. Algumas pessoas elas pagam dinheiro para comprar um ingresso para ver um filme de horror. Why? Why is that? Why Por do quê? people pay for horror movies? Por que Why do uma they pay? pessoa paga para ver um filme de terror? Because there is such they get pleasure from it. Some of the fun, yeah, people get pleasure from it, so they pay money to go and get frightened. Porque existe prazer, elas se divertem, elas desfrutam de tomar susto, de se apavorarem, de ver alguém lutando. So they pay money because there is pleasure in it. So they want it. So they have to pay to go and get frightened so they can enjoy. Então elas pagam dinheiro para conseguir os ingressos e lá verem o filme. Elas pagam porque elas querem desfrutar. But this kind of enjoyment that one get by being frightened does not really please the soul. Mas esse divertimento, esse desfrute que alguém paga para se assustar, não é um tipo de divertimento, de desfrute que agrada a alma. Very interesting things Prabhupada said in the purport. Tem algumas coisas interessantes que Prabhupada fala no significado. Prabhupada said, but when such love affairs are disturbed, there may be wonder, anger, shock, or even horror. Sometimes love affairs between two persons culminate in ghastly murder scenes. Such rasas are displayed between man and man and between animal and animal. There is no possibility of an exchange of rasa between a man and an animal or between a man and any other species or living beings within the material world. Então, Prabhupada falou o significado. Contudo, quando tais tratos amorosos são perturbados, pode haver maravilhamento, ira, choque ou mesmo horror. Às vezes, os casos amorosos entre duas pessoas culminam em pavorosas cenas de assassinato. Tais raças são manifestadas entre homens e homens, entre animal e animal. Não há possibilidade de intercâmbio ou raça entre um homem e um animal, ou entre um homem e qualquer outra espécie de seres vivos dentro do mundo material. As raças são reciprocadas entre membros da mesma espécie. And when these five are absent, love is present indirectly in anger. Is not true? No? Sorry? It is true. Sorry, Gurudev, Anger is indirect love. a ira é um amor indireto. I'll give an example so you can understand. Suppose you have a appointment with a friend. Vamos Good supor friend, que not tenham enemy. A good friend. Compromisso com um amigo, um bom amigo. And the person didn't come on time. How do you feel? You'll be angry. Why didn't you come? I've been waiting for you. E a pessoa não aparece, esse amigo não aparece. Como é que você se sente? Você fica irado. Pô, você não apareceu? That is love. Isso é amor. Yeah. Anger is a call for love. It's only about what I say. Anger is a call for love. If I'm expecting some relationship, some rasa, you don't come, I'll get angry. A ira, I've been waiting. You didn't satisfy me, so I get angry. So it's a call for love. The Prophet said it's indirect love. A ira é um chamado por amor, como a Bhakti Swami fala, né? Ela é um chamado, você não está sentindo falta do amor, você quer o amor, você fica irado, é um chamado por amor. Né? Então, Prabhupada fala que justamente isso é um amor indireto, a ira. But the real rasa is the real one which really satisfies the soul, which really nourishes the soul, or which put the soul in its proper position, begin from neutrality, which is santaras. Then, because in santaras is like passive, very very passive. There is no. It's not fully conscious like a planted trees. When they planted trees. Mas a plataforma de relacionamentos amorosos começa em Shanta, né? Que é a neutralidade, porque já não é tão consciente, mas já existe. Então, a plataforma, por exemplo, de plantas e árvores. Superior to santaras is dasya. Dasya, something has added. So there is two things, now not only one. There are two things. So it is superior. Because something is added. There is service which is added to the relationship. That means it makes it so personal.
Personal relationship is there when Dasya comes in. Então, santa é neutro, mas acima de santa, então, vem Dasya, que é servidão. Por quê? Porque algo foi adicionado nessa neutralidade, que é a servidão. Então, já existe algo pessoal. When Sakya enters, becomes three. So it's no more one or two. Now it is three. So friendship is added. So friendship is superior to Dasya, is superior to Santa. Então, depois vem Sakya, né, que é a fraternidade. Sakya é superior a Dasya e a Santa, porque um segundo item foi adicionado, que é a fraternidade. Then superior to Santa, Dasya, Sakya is Vatsalya. Vatsalya, now you have four. You have 4 items, 4 things together. So it is superior to the previous ones. Então, Vatsalya vem, ela é superior a essas outras, porque ela adiciona um quarto elemento, né? O elemento de parentalidade. And Sringara make it complete. It's 5. So it's 5. So it's superior to the remaining 4. It's superior. So and when this Sringara becomes condensed and condensed and condensed, this is in the spiritual world, not in the material world. That's in the spiritual world. Então, Sringara é superior a todas essas porque ela, né, ela adiciona mais um elemento e contém todas essas, né? E quando essa Sringara se torna mais condensada, cada vez mais condensada, isso é mundo espiritual. Isso só existe no mundo espiritual. Bhagavatam offers this opportunity for us to enter into this rasa. Então, o Srimad-Bhagavatam oferece para nós a oportunidade de entrar nessa raça. So we are invited. Muhur aho rasika bhuvi bhavokaha. That's the last one. Muhur again. Aho, oh, rasika bhuvi bhavokaha. Those who are competent, what is it? Srimad-Bhagavatam is especially relatable for the expert and thoughtful souls, fully conversant with the mellows of devotional love. Então, essa última estrofe justamente está nos convidando, né? Muhur, sempre, Rasika, aqueles que têm pleno conhecimento das doçuras, né? Todas as pessoas são convidadas a desfrutar desse Bhagavatam. Muhur means again. Rasika, Rasika. Those who are expert and competent in relishing and drinking this rasa, drink muhur again and again. Means what? You drink when you are fully satisfied and fed and faint, unconscious. You will not drink again. When you faint, you will not drink again. Então, muhur, rasika. Então, muhur sempre, né? Novamente, constantemente, rasika, aqueles que têm pleno conhecimento das doçuras, eles, o que eles fazem? Eles bebem desse néctar de novo. Muhur sempre, constantemente. When you get up, muhur means again. When you drink and faint, when you get up, you drink again. So it means that you cannot stop relishing this nectar. When one falls into this ocean of nectar, you cannot avoid drink. You drink and faint, Muhur aho, rasika bhui bhavukaha. Again and again, release, drink and fall. Get up, drink and fall. Get up, drink and just continue to drink. That is the situation. Então, a situação, a pessoa, ela bebe todo esse Bhagavatam até desmaiar, até cair. Então, quando ela recobre a consciência, quando ela acorda novamente, o que ela faz? Ela bebe novamente até desmaiar e assim, constantemente, ela se afunda nesse oceano de bem-aventurança. Those souls who are bhuvi bhavika, experienced and thoughtful, and who actually understand the nature of this world, should always muhu be rasika relisha. We should always be relisha. Always drink the Bhagavatam nectar. Always drink Bhagavatam nectar. Where is this in the purport?
Not in your purport. Oh. Not in your purport. Ok. Então, as pessoas que têm esse conhecimento, né, tanto as pessoas que têm esse conhecimento quanto as que não têm, mas principalmente as que têm esse conhecimento, que são almas liberadas, elas então vão beber esse Bhagavatam constantemente. 𝐶𝐤𝐬𝐢 Goswami is an example of the Rasikas. Então, Srila Shukadeva Goswami, ele exemplifica um Rasika. An ideal example of such a fortunate soul. Ele é um exemplo ideal de uma alma que desfruta do Bhagavatam. He was liberated right from the womb. So right from the womb, he has no attraction. He has zero attraction from attracting. So he didn't want to get any contamination. So he didn't want to come up from the womb until he was 12 years old. Então ele já era uma alma liberada 16. desde do útero. 16 years. Então 16 years. Ele justamente não queria sair, não queria nascer, justamente para não se contaminar. Então, justamente por isso que ele nasceu com 16 anos já. And imagine a Você baby is 16 years old in a wife's womb. How will you feel? Consegue imaginar isso? A sua esposa tem um filho durante 16 anos. Consegue imaginar isso? And the father was talking to him. Come on, I said, no, I'm not going to come out. O pai chamava o filho, vem, sai daí. O filho, não vou sair. He was talking in the womb. Ele estava falando dentro. That would be like inauspicious. What is this? This is a bad omen. But no, in a civilized circle, this is not inauspicious. So come out. They said, no, I'm not coming. I'm not going to get outside. I'll get outside and get contaminated with this. I'm not coming. Se isso fosse acontecer hoje em dia, todo mundo ia ficar assim, isso é uma coisa muito inauspiciosa, uma coisa muito ruim, mas naquela época, naquela situação, era uma coisa muito auspiciosa, né? A criança simplesmente não queria nascer, não queria se contaminar. So Vyasadeva has to go to Dwarka to go and bring Krishna. Então Vyasadeva teve que ir a Dwarka trazer Krishna. Until Krishna came and told him, please come outside. Até que Krishna disse, venha. Because Krishna promised him, it's okay, he came out. Porque Krishna queria que ele viesse, então ele saiu. And as soon as he came out, he left. He didn't stay, he left. E assim que Shukadeva Goswami nasceu, ele saiu, ele não ficou junto com a família. So Vyasadeva was very disturbed. He called him, oh, my son! Então Vyasadeva ficou muito perturbado, disse, meu filho. And Shukadeva Goswami divided himself into two. Então, Shukadeva Goswami divided into two. Então, Shukadeva Goswami se dividiu em dois. He divided himself into two. Ele se dividiu em dois. The duplicate came back with Vyasadeva. The original one went to the forest. A réplica dele voltou e ficou com Vyasadeva, e o original foi para a floresta. The duplicate who came back with Vyasadeva got married and got children. A réplica que voltou com Vyasadeva se casou, teve filhos. The original one who went to the forest, he came to speak Bhagavatam to Parashit Maharaj. E aquele que foi para a floresta, o original, ele ficou na floresta depois para falar o Bhagavatam para Parikshit Maharaj. So he's Rasika Bhakta. Então ele é Rasika Bhakta. So he's inviting us to join him. Então ele está nos convidando para nos juntarmos a ele. In drinking this nectar of Krishna consciousness offered to us by Srimad-Bhagavatam. Para juntos bebermos esse néctar que foi dado por ele, né, na forma do Srimad-Bhagavatam. All right, Hare Krishna. Certo? Hare Krishna. Any comment or questions? Algum comentário ou pergunta? There's a question from Urmila. All right. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Thank you for giving us your association.
Thank you for being with us. Maharaj, I wanted to ask that the order was received by Vyasadeva, Narad, and Brahma also from their superior authorities to expand Srimad-Bhagavatam, but they did not. They got it in the seed form, which is 4 verses, Chatushloki Bhagavatam. Yes. So, I was thinking that these are the authorities who they are not like they will not follow the order of their superior authorities. They will follow the order, but here they did not. What was the reason? Thank you for the question. Translate. Pelo que eu entendi, a pergunta foi que porque o Bhagavatam foi recebido de Krishna para Brahma, etc., e Narada Muni, e foi sempre pedido que eles expandissem o Bhagavatam, mas eles não expandiram. Então, ele está perguntando por que isso, porque eles não estão seguindo a ordem dos seus superiores, né? Por que eles estão agindo dessa forma? Yes, your question is very good. Brahma is a Mahajan, Narada is Mahajan, Vyasadeva is Mahajan. So they didn't expand the Bhagavatam as Krishna told them to do. 𝐶ukadeva Goswami is a Mahajan. All of them, the 4 of them are all Mahajans. But only 𝐶ukadeva Goswami expanded the Bhagavatam. So the question, they didn't follow the order of the Supreme Lord. Why they didn't follow? Então, é uma excelente pergunta, né? Por que eles não expandiram o Bhagavatam? Porque Brahma é uma Mahajana, né? Narada Muni também é uma Mahajana, né? Vyasadeva também. Então, por que eles não expandiram o Bhagavatam? They are not conditions of their Mahajan, they are authorities. So they are perfect and complete. So why they didn't show their perfection? It seems they didn't follow the order of the Supreme Lord. Então, eles não são umas condicionadas, são devotos puros, são Mahajanas. Então, por que eles não seguiram a ordem do Senhor Supremo? The question is very good. It is not a violation, and it's not that they have become fallen or they're not perfect as Mahajans. They are perfect as Mahajans. Então, não é que eles não sejam perfeitos como Mahajanas, eles são perfeitos como Mahajanas, eles sempre seguem a ordem da Suprema Personalidade de Deus. It is not, all of them, they have different responsibilities and they don't violate the principles. The person to speak the Bhagavatam is 𝐶ukadeva Goswami. So it is only him who should speak the Bhagavatam. He has the authority to speak. This is assignment to speak the Bhagavatam. Therefore, the remaining 3 people, they didn't violate the principle, even though they were told to do. They didn't do it because they know this is not the assignment. The assignment is for 𝐶ukadeva Goswami. And 𝐶ukadeva Goswami did it perfectly. So he spoke the Bhagavatam. Então, so he expanded it into 18,000 verses. Apesar deles serem todos Mahajanas, eles têm diferentes responsabilidades. Então, eles sabiam que a responsabilidade principal, quem deveria falar o Bhagavatam, era 𝐶ukadeva Goswami. Então, eles passaram a bola adiante para 𝐶ukadeva Goswami. Eles não é que eles se absteram de fazer porque eles não queriam, eles simplesmente deram a oportunidade de 𝐶ukadeva Goswami fazer isso. Then they can ask, so Krishna didn't know why he told them to do that. Krishna, he has to test them also so that they can show a good example. A perfect devotee will always pass the test of the Supreme Lord. They will not act below their standard. So Krishna tested them, they passed the test. And they give the assignment to the person who has to speak, 𝐶ukadeva Goswami. Então, na verdade, também isso foi um teste, né? Porque os devotos puros sempre passam nos testes que Krishna dá para eles, né? Então, eles passaram na verdade, Krishna estava testando eles também para servir de exemplo para nós. Então, porque no fundo eles sabiam que quem deveria falar o Bhagavatam era 𝐶ukadeva Goswami. All right? Certo? Yes, Maharaj. Can I ask one more question? Yes. Maharaj, generally we hear that Vyasadeva in his meditation, he saw the condition of the conditioned souls, and there was Maya, and there was also Krishna behind. And we hear that he expanded Srimad-Bhagavatam, and this is when that he sent his disciples also to the forest, and they started narrating 2 verses.
which are out of Chatushloki, the seed given to Vyasadeva. So, and hearing them, Sukadeva Goswami returned with the desire to learn Srimad-Bhagavatam from Vyasadeva. So, I was thinking that from the seed, the expansion of Srimad-Bhagavatam was done by Vyasadeva only into 18,000 verses. That's how he gave 2 verses to the disciples, who then went to the forest and recited them and got Sukadeva Goswami back to learn. So how is it that he didn't expand Srimad-Bhagavatam? Okay, very good. I Very good question. didn't got the question. Sorry. The question was that Vyasadeva gave a verse of Bhagavatam to his disciples who recited it for Sukadeva Goswami to come and hear the Bhagavatam from him. And No, that was from 10th canto. That means he expanded the Bhagavatam, not the Sukadeva Goswami. That was the question. Então, porque Vyasadeva deu verso para os discípulos chamarem por Sukadeva Goswami. Então, na verdade, Vyasadeva teria expandido o Bhagavatam, porque ele que iniciou isso. Yes, Vyasadeva, he expanded the Bhagavatam, and then from the 10th up to 10th canto, he gave the verse to his disciple to entice Sukadeva Goswami to speak. But the Bhagavatam we are speaking now, it is not Vyasadeva Bhagavatam, it is Sukadeva Bhagavatam. So when you say that the Sukadeva Goswami expanded, means what he has given to us that we are relishing now. But he is instrumental to the whole Bhagavatam because he compiled. So he compiled means he gathered everything together. He didn't write it, he didn't write them, but he compiled means he collected everything together before he divided all to his disciples. Então, sim, Vyasadeva, ele foi importante, né? Ele fez os arranjos, ele que compilou o Bhagavatam, mas o Bhagavatam que a gente estuda é o Néctar de Sukadeva Goswami. Esse é o Bhagavatam que a gente se refere, que a gente tá estudando, né? Vyasadeva, ele foi um instrumento importante, mas não, a gente não estuda o Bhagavatam dele, ele é o compilador. So Bhagavatam was first taught on Samya Press. The Samya Press is the first place. That is where Sukadeva Goswami received the Bhagavatam. Samya Press. Sorry, what's the name? Samya Press. Samya Press. Foi onde o Bhagavatam foi falado primeiramente. That is Vyasadeva Ashram in Uttar Badri. It's high up. Isso foi no ashram de Vyasadeva, em Uttar Badri. And then Sukadeva Goswami recited it Sukata. Sorry, then Sukadeva Goswami received Sukatala. in Sukatala. And then Sutta Goswami recited Naimisharanya. Sutta. Então, Sutadeva recitou em Naimisharanya. This is how Bhagavatam came to exist. Assim, dessa forma, o Bhagavatam veio a existir. Although if you throw a mango from the top down, it will break. Bhagavatam was thrown down, but it didn't break because of the nature. It is Amrita Dravya. Amrita Dravya. Então, It's immortal nectar. se você deixa uma manga cair de uma árvore, ela se quebra toda, quando ela se espatifa quando ela chega no chão. Mas o Bhagavatam, apesar de ele descender do mundo espiritual, ele não se quebra, porque essa não é a natureza dele. All right, thank you. Thank you, Maharaj. Obrigado. There's a question from Narahari Prabhu. Yes. So
his question is, I will read in Portuguese first. Gurudev, por favor, minhas referências. Esse ponto em que Shukadeva Goswami se dividiu em dois é muito desconcertante, pois entendemos que a alma espiritual é individual. Então, como isso é possível? Uma mesma alma e dois corpos? So his question is, because you said that Shukadeva Goswami divided in two. So this is very bewildering because in our understanding, spiritual soul is individual. So how is it possible that the same soul is in two different bodies? Yes. Should not be bewildered, because I'm sure all of you have heard that Shiva's Pandit is expansion of Narada Muni, right? Então, assim como isso não deve ser desconcertante, porque eu acho que todos vocês já ouviram que Srivas-Pandita é uma expansão de Narada Muni. They are living separately. They are eternally separated. Eles são eternamente separados. Narada Muni is eternally going on, and Shiva's Pandit is eternally going on. They don't merge. They are separate living entities, but it's expansion. Narada Muni e Srivas-Pandita estão eternamente separados, eles não estão juntos, são entidades separadas, mas são expansões. The soul can expand. You should be convinced about that. The soul can expand. A alma, ela pode se expandir. That is just one. We have also had, and Gadadhara Pandit is a fulgence of Srimati Radharani. That means expansion. Assim como a gente, isso é um caso, né? Mas, por exemplo, Gadadhara Pandita é uma expansão da efulgência de Srimati Radharani. Srimati Radharani is existing and Gadadhara Pandit is existing. They don't merge, even though the expansion, they are existing. Srimati Radharani está existindo e Gadadhara Pandita está existindo, e eles não estão fundidos. What of Hanuman and Bhimsena? Ou o que dizer de Hanuman e Bhimasena? Then we have Ashwatthama. Ashwatthama is 4 persons together. Ou Ashwatthama são 4 pessoas juntas. Ashwatthama is partial expansion Lord Shiva, partial expansion. Ashwatthama é a expansão parcial de Shiva. Yamaraj. Anger and lust. Ira e luxúria. There are 4 persons in one. That's Ashwatthama. São 4 pessoas em uma só. Isso é Ashwatthama. All the personalities are individually living. Todas as personalidades vivem individualmente. So we have souls that are Prahlad Maharaj, 2 souls in one. Prahlad Maharaj, 2 almas em uma. So the soul can expand, and it has been expanding. A alma pode se expandir. E aí tem casos dela que ela se expande, como a gente está vendo. So it is not only Krishna that expands. The Jiva also can expand. And we have examples of those who have expanded. Não somente Krishna pode se expandir, almas individuais também podem se expandir, como esses exemplos que a gente está dando. So it's not a bewildering thing that Shukadeva Goswami expanded into 2. In the 9th canto, you see, he got married, they have children. And the Shukadeva was the original one, he came to speak Bhagavatam. They're not the same, they were separate. Então a gente pode ficar perturbado, mas não é de se perturbar. Inclusive no 9º canto vai falar sobre Shukadeva Goswami estar se casando, tendo filhos, mas é diferente do Shukadeva Goswami que está na floresta, eles são totalmente separados. You see it in the future as we're going. The same 1st canto here, you see. A gente vai ver também algumas coisas relativas a isso nesse 1º canto aqui, futuramente. You can also expand when you have children, means what? De certa forma, também quando você tem crianças, tem filhos, você se expande, né? Também. Your children, your expansion. Suas crianças são suas expansões. All right. Narahari Prabhu just mentioned that the question was asked actually by Gunachuda. No problem. Whoever asks the question, it's okay. There's a question from Jayada Gopika. What is the best way for us to study Srimad-Bhagavatam?
pergunta da Jayada foi qual a melhor maneira de nós estudarmos o Srimad-Bhagavatam. The best way to study Bhagavatam is explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he told the Devanand Pandit, you cannot understand Bhagavatam on your own. You have to go and study it under a devotee. A melhor maneira de estudar o Bhagavatam foi nos dada por Chaitanya Mahaprabhu. Ele disse para Devananda Pandita, você não deve estudar o Bhagavatam por si próprio, você deve ir até uma autoridade. Devotees can teach us Bhagavatam. Os devotos podem nos ensinar o Bhagavatam. So we should do Bhakti Vaibhava, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava. It is compulsory for all devotees. Devemos fazer o Bhakti Vaibhava depois de fazer o Bhakti Shastri. Isso é compulsório para todos os devotos. All right? Certo? You can close now. Yes, I think there's no more questions. All right, Srimad-Bhagavatam, 𝐾𝐻𝐦, 𝐶𝐻, Prabhupada ki jai. Yeah. Let I go.